Sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni letholusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze. Bekungusizi nomunye enkonzweni esikhumbuzo enqalabuthe emkhakheni wezemidlalo yeshashalazi nakwezobuciko jikelele umbongeni ngema ebibanjele eThekwini. I think it was around 1:30 or so, 1:30. La khona one of my boys ugijime weza kumina emotweni ezongitshela ukuthi uma wabo uyangibiza ulasibona wethu uhamba namanzi. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uthi bangama-30 nomuva abantu asebedlule emhlabeni kulesi sifundazwe ngenxa yekhukhula kusukela ngoZibandlela. Bekungusizi nomunye enkonzweni yesikhumbuzo enqalabutho emkhakheni wezemidlalo eshashalazi nakwezobuciko jikelele umbongeni ngema. Isihlobo nabangani ebesina sidedelana ngezikhulumi kule nkonzo ngezilituse engazilinye iqhaza likangema kwezobuciko nasekuthuthukiseni lomkhakha kuleli. Inkonzo yesikhumbuzo kangema ibibanjelwe eDurban Playhouse eThekwini kanti kulindeleke ukuthi abekwe endlini yakhe yokugcina ngoLwesihlanu. Usazozalwa umuntu oyofika izingeni likambongeni ngema uma kuza ekubhaleni nasekuqondiseni imidlalo yeshashalazi kanye nokuqamba izingoma kuleli nasemhlabeni ngobubanzi bawo. Lokho sikusho ngoba akekho nje ongalalavuke abhala umdlalo ohlabahlosile ufuze osihloko sithi Sarafina, Sabela, Boza Albert neminye. Yonke ke le midlalo ihambisana nonqambothi lomculo okuyisandla sakhe umfo kaNgema. Kule nkonzo yesikhumbuzo uVusmus Gumede obeyiphimbo lomkangema nompumelelo uMagumede Ngema uduse kubambisana phakathi kwakhe nomyeni wakhe. Kuningi ezidlule kukho starting from when we met 17 years ago to this day when I have to make peace that you have left me. In as much as kubuhlungu, I have to thank you for loving me, for choosing me and protecting me to this day. You respected me. You respected the fact that I am not a famous person and supported my decision to lead a private life. Ababe nenhlanhla yokwakha ubuhlobo noNgema kuze kube namhlanje basalibabaza ikhono lakhe kwezobuciko. Khumbula sicala ukuhlangana. Bengicela ukubona umuntu ebhala ingoma within 30 minutes. Ingoma phelele. Ajay Matib bamba kanje ngicela ukuthi ngenzele lento le ama chords lawo thatha incwadi Uhesomandla intethelelo baba isono sami sikhulezweni mina nganuwayisisangoma. Kusobala ukuthi uNgema akayena umuntu kazana nje nakho phela inkonzo yesikhumbuzo sakhe ibihanjelwe nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma othi izwe linqunu ngokuguqa kaNgema. Athi awubungasahambi nathi amakhehla ke madoda ihambelana lensizwe so sale siba yini eSouth Africa ngaphandle kwambongeni Ngema. Ubani osezokwazi ukuqoqa into zomlando akwazi ukwenza into yakhe ibenhle njengoba kade nibona lezi ngane zenza la. Kanti undunankulu waKwaZulu-Natal wethembise ukuthi bazobambisana namaciko okufukula lomkhakha obukeka unganakiwe. Sifisa nje ukudlulisa ukuthi umsebenzi wokuyenza isiqiniseko sokuthi our industry but also our artists are recognized and also given an opportunity to play their role
in this democracy and in this transformation siyokwenza ngakho konke ukuthi kuyenzeka. My name is Mbongeni Ngema. I'm an artist. I'm a creative artist. Mfoka Ngema ungulube ziyawona uKiss ngokuthathaza ufaka odakeni lindeleke ukuthi abekwe endlini yakhe yokugcina ngoLwesihlanu. Izindabeni ze-SABC ngingunqubeko Nzimande. Ufuna ubulungiswa umndeni waseKimberley emva kokuthi kudutshulwe kwabulawa ilungu lawo uMandy Bailey ensukwini embili nje kudlule uKhisimusi. uBailey kusola ukuthi ubulawe owayengumyeni wakhe esendlini yakhe phambi kwengane yakhe neminyaka e9. Umsolwa wabe sekhalela amasonga sigonyela ngosuku olwandulela lesi sigameko. Njengoba nje uzibandlela kuyinyanga lapha imndeni isuka indawonye kuphinde kube nemicimbi, lo mndeni waseKimberley usonge unyaka ngesihluku emva kokuthi elinye lamalungu uMandy Bailey kusolwa ukuthi udutshulwe wabulawa ngowaye ngumyeni wakhe nongumuntu okuthi unodlame. Indodakazi yakhe endala ichaza umama wayo njengoba enenhliziyo enhle. She didn't deserve that. She died because she had a soft heart and a heart of gold, and she believed that she could help people. And that was her downfall, essentially. Was just her believing that she could change someone like that. But at the end, everyone shows their true colors. My mother was my everything. Umndeni uqinisekise ukuthi uBailey ubebambe elikhulu iqhaza leli ekubumbaneni kwawo. Lo mndeni uthi uqemeke ngeqwantwala ngokudlula kwakhe emhlabeni. I don't know how we're going to get this together. In fact, me being a sister and having to take over a role is going to be an immense task. Umndeni uthi unethemba lokuthi buzoba khona ubulungiswa yize nabo mngeke bumbuyise othandiweyo wawo. Inkonzo yokufihla uBailey izoba ngomgqibelo kanti umsolwa akulindeleke ukuba avele enkantolo ngesonto elizayo. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uthi okungenani bangama30 nomuva abantu abalahlekelwa impilo yabo ngesikhathi kuhlasela imvula enamandla ehambisana nezikhukhula kulesifundazwe. Kusenjalo isigameko saseLady Smith esidlule nomphefumulo wabantu abangama23 kanti eshowe kubalwa amakhaya ngama40 acekeleke phansi. Ngemuva kwezinsuku ezimbili kudume izulu ngendlela esabekayo kwadaleka umonakalo eshowe enyakatho yeKwaZulu-Natal. Imindeni eminingi ikhathazekile njengoba kucekeleke phansi amakhaya ngama40 kanti ezinye izakhamuzi ziphoqeleke ukuba zihlale komakhelwane. For now we do have 2 people who lost their lives and also the damage which was caused by the heavy rains. We do have 38 households that are damaged. And we are still collecting the data because we understand that our municipality is very big, so the reports are still coming on. Iziphathimandla zibike ukuthi ingane ishonele endlini emva kokubusiswa umphezulu kanti nelinye ilungu lomndeni lithintekile. Kusenjalo kuyaqhubeka ukuthungathwa komfana oneminyaka e15 olahleke ngesikhathi eyobhukuda. Akukahle kakhulu especially kubafowabo because ubebhukuda nabafowabo and mabengichazela istory, it is not as if ubebhukuda ehamba phambili kunabo, ubebhukuda kanye nabo lumthathe phakathi kwabo ulwandle bazama ukusiza washo ukuthi lufuna ukubathatha bonke and kwaze kwasuka namanye ama-members omphakathi nawo wazama ukuyolekelela and ulwandle beluviolent lwangakhona ukuthi balekelele bamsize bamthathe. Isimo asikho kahle. Kuhlengwe abantu ababili abamuke nemonto emngeni river KwaZulu-Natal izolo kukholakala ukuthi laba bebezama ukuwela umfula ngesikhathi imonto ivaleleka. Amehla abaningi balazweni lezombusazwe kulonyaka oqalayo azobebheke ukuthi kungabi ANC izokwazi yini ukuzihlela kabusha kubavoti njengoba kusondela ukhetho likazwe lonke. Inselelo enkulu ebhekene neqembu elibusayo okuhlanyuka kwayo ke yilabo abake baba omengameli benhlangano uThabo Mbeki kanye noJacob Zuma abaphumela obala ngonyaka ophelile lapho beqagole khona ukuthi ngeke baze bayikhankasele kulonyaka ANC. There's no one who's bigger than the ANC. No one. Ngaphambi kokhetho luka 2019 iANC yasukuma phansi yanxenxa owayengumengameli wayo uThabo Mbeki ngokuthi akhankasela iqembu nakwenza lokho ngaphandle kokuthandabuza. Kodwa manje uMbeki useguqukile njengoba ekhala ngokuthi ubuholi obusemandleni njengamanje
bubonakala kukuningi lapho uphaphalaza khona. If I ask the question, why is the ANC, which marginalized people as we were saying, why is it behaving like this? I say to the ANC comrades that when you say I must go campaigning next year, to say to people, vote ANC, how am I going to do that? To say vote ANC, when I know very well that the branch of the ANC in this constituency is led by a criminal. Manje nobe ngumengameli wenhlangano ebusayo uJacob Zuma yena usephume inqina lokunxenxa amalungu eANC angagculisekile ngaphakathi ngokuthi kuzofanele angalivoteli iqembu kunalokho anike ivoti lawo umkhonto wesizwe. I'm not going to vote for the ANC. I'm going to vote for everyone. And I'm calling MK members, ANC members to vote for me. MK. Azikho inyathelo eseyithathwe ubuholi beANC maqondana nestatement senkulumo kaZuma. Everyone in our country is free to express themselves in relation to who they will vote for and why they will vote for them, and we have noted what former President Jacob Zuma has announced. Labo abekade bese inhlakeni zokuholwa kweANC kwaZulu Natal bexwayisa ngokuthi isinyathelo sezimbusazwe sikaZuma sizoshaya kuzwele kakhulu kuANC okhethweni lwakulonyaka. Njengoba ihlandla lePhalamende lesithupha seliya ngasekupheleni nje iPhalamende lithi lizoqikelela ukuthi imithetho kumele iphasiswe iyaphasiswa ngokusheshsha ngaphambi kokuba kuyiwe okhethweni lukazwelonke. Report on the bills before Parliament. Ingamashumi amabini anesithathu imithetho eyilwayo ephambi kwebhunga lesizwe lamaphondo ngelixa iikomiti ezahlukeneyo zeNational Assembly zixakekile yengamashumi amathathu anesithathu. Ipalamente ithi njengoko ingazokwazi ukuyiqukumbela yonke phambi kokuba elilizwe libheke kunyulo kufuneka ichulukunyathela. We liaise with the executive with regard to which bills do they consider a priority. We already have our own ideas, Parliament, which bills we must prioritize. Umthetho sihlomelo wezonyulo ujongene nokwabiwa kwezitulo kwi-National Assembly kubandakanywe nabagqatswa abazimeleyo. Omnye umthetho ojongwe njengobalulekileyo ngumthetho sihlomelo woMzantsi Afrika ojongene nokusetyenziswa kwamachiza kwezemidlalo. Lo mthetho sihlomelo ulandela isindululo searhente echasene nokusetyenziswa kwamachiza sokuba umthetho woMzantsi Afrika awuhambelani nomqulu ka-2021 ochasene nokusetyenziswa kwamachiza. Ukungahambelani nomthetho kuneziphumo ezingentle kumaqela esizwe nakwiimbaleki. I believe the grounds for appeal are strong and that the sanctions are not appropriate. The sanctions as it pertains to the flying of the national flag has created unnecessary hysteria and punished athletes and players unfairly who are competing for the pride of our nation. Parliamente ithi imithetho engaphunyezwanga phambi konyulo iza kuphelelwa ze ivuselelwe yiPalamente yesixhenxe. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Mbukelisi sathi qu eyitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. We have intensified our deployment at the North Gate. You will see as we will be going there just now. Iziphathimandla zemngcele kuleli sezivimbe abantu bokufika bangaphezu kwamakhulu bebezama ukungena kuleli lizwe ngokungemthetho eBeitbridge selokhu uqalela onyaka omusha. Mbukelisi kubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi bekungusizi nomunyu enkonzweni yesikhumbuzo yenqalabutho emkhakheni wezemidlalo eshashalazi nakwezobuciko jikelele umbongeni Ngema eThekwini. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola.
Iziphathimandla zemngcele kuleli sezivimbe abantu bokufika bangaphezulu kwama200 bebezama ungena kuleli izwe ngokungemthetho eBait Bridge selokhu uqale lonyaka omusha. Labantu sebephindiselwe eZimbabwe. Izinkulungwane zezivakashi zibuyela eNingizimu Afrika. Njengoba amaholide ephela, umngcele usiyaqala ubamatasa futhi. It's only a lot of people crossing the border, so it's only delays at the border. That's the problem. But since we are going there to rest or for holidays, we can manage because it's only maybe 3 hours or 4 hours delay, but it's fine. Iziphathimandla zikhona emngceleni ukuqapha isimo. Zihambele elinye lamasango okungena. The key focus is mainly the deployment on the North Gate here at the port of entry to make sure that everybody who enters here for processing purposes, all those people are supposed to be people that already have the documentation. We have to use that approach, which is a different approach, Kat, to make sure that we do not have people inside the port who do not have documentation, because those are the people who ultimately find themselves having to bribe our officials and all of that. So we've intensified our deployment at the North Gate. Izivakashi ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingama400 zisebenzise lo mngcele ukuphuma eNingizimu Afrika selokhu kwaqala amaholide. Sewuqalile ukwanda umthamo wezimoto ku-N2 Eastern Cape njengoba abantu abaningi sebebuyele emuva kulandela ukuchitha isikhathi samaholidi. Sehlileke isibalo sabantu abashone ezingozini zomgwaqo esifundazweni uma kuqhathaniswa nesikhathi samaholidi edlule. Ngabantu abangamawaka abashiya iphondo bebuyela kwindawo zabo zempangelo. Uhola wendlela u-N2 kunye no-R61 zezona ndlela ezibonakala ingathi zixakekile. Amagosa onyanzeliso omthetho athi ngalo yomthetho ayizohleka nehlekisayo kwabo bangayithobeliyo imithetho yendlela. uDisemba ibinyanga enzima kakhulu kodwa ke kumele sothulele umnqwazi amagosa ethu athe asebenza ngokuzinikela abasebenzisi bendlela abathe bathobela imithetho endlela ngoba inyaniso ukuba ukuza kuthi kangoku senza ngcono xa uthelekisa lixesha nonyaka ophelileyo kodwa ke asingeziqhwabela izandla kakhulu ngalonto ngoba siyazi inhlungu abantu abaninzi abakuyo abathe baphulukana nezihlobo nezalamane ngelixesha. Ukanti abaqhubi bathethe benje njengemeko yendlela zephondo. Ndisikhusela ngodriver kakuhle qala okwesibini ndiyajonga ndiyaconcentrate ndibophe namabhandi yonke into yami right. Asilungi kwezi zinto ziselwayo sibamba ispeed ndithomaza ezo zinto esenza sibe right. Abasemagunyeni bathi sizokunyuka umthamo wezithuthi ezindleleni de ibe iveki ezayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eBait Bridge. Kuthatha amahora ukubhula umlilo ehotela elithungeleke ngomlilo iShelly Point elise-St Helena Bay Western Cape. Abacima imlilo bathwale kanzima bezama ukubhula lo mlilo obuvutha ubuhanguhangu nokukholakala ukuthi uqale ekheshini esitolo sokudla. Njengoba bekuvele kunomoya onamandla kule ndawo lo mlilo usabalale ngokusheshsha wacekela phansi lesakhiwo sikanokusho. iShelly Point Hotel and Spa yakhelwe eGolf Estate isondelene namakhulu ezindlu. Iziphathimandla zithi bezinokwesaba ukuthi lo mlilo ungagcina usufinyelele nakulezi zindlu. At the moment it's just mopping up. The fire's under control. It flared up a little bit last night again, but that is to be expected. The next 2 or 3 days that's what you'll deal with is little flare-ups. But we are on standby. We have spotters that come through and come and check, and they deal with it. So it's now starting to take the stock, starting to clean up, starting to get things into place and to safeguard the structure because the structure is seriously compromised. Izisebenzi ezibalelwa ekhulwini na50 eziqhamuka eStomias Bay nazo azazi ukusasa leziphatheleni. Don't underestimate the social and the financial impact that it will have. It also brings in a lot of visitors, so that service other things, restaurants, shops, the spa, so it has a huge snowball effect. So it goes without saying, this will affect people's lives. Zonke izivakashi ebezisehotela zikhishiwe ngokusheshsha futhi abekho abantu abashonile noma abalimele kulesi sigameko.
Undunankulu wesifundazwe iGauteng uPanyaza Lisufi uthi kufanele ingqalabutho ezifana noDokotela uPeter Magubane zikhunjulwe ngokuthi zifakwe enhlelweni zezikole. uLisufi usho lokhu ngenkathi bevakashela umndeni wakwaMagubane emva kokuthi uMagubane edlule emhlabeni. Lapha kuhlonishwa iqhawe lomzabalazo. uDokotela uPeter Magubane uchazwe njengomunye wabantu ababalekile lomlisa owalwa ngesikhathi sobandlululo waphinde wasebenzisa uthando lwakhe lokuthwebula izithombe ekuqinisekiseni ukuthi ziyagcineka izenzo zonya ezazenziwa ngombuso wesikhathi sobandlululo. Magubane wabekezelela ukushawa abakwaZidlodlo futhi wachitha insuku ezingama596 evalelwe yedwa. Nobody at that time would have thought a camera would make such a difference. Many at that time thought a stone will make a difference. Certainly Panya was one generation believed that it's a stone that must hit a melo yellow. Undunankulu wasesifundazweni iGauteng uPanyaza Lisufi uthi inkakha zomzabalazo kufanele ihlonishwe ngokuthi kuqhakambiswe imisebenzi yazo einhlelweni zezikole. For the legacy to stand, we still want to argue very strongly that the history that our children are learning in our classrooms now must be overhauled. If that history does not have the name of Dr. Magubane, it's not history. Umndeni wakwaMagubane uyohleza umkhumbula. We are also very proud that we are sharing our father with the whole nation. My father has done so much for the nation. He was very, very passionate about whatever he did. Kusenjalo undunankulu waseGauteng uthi sebelinxusile ihhovisi likaMengameli ukuba limfihle ngokukhethekile esifundazweni. Mbukeli sizibeka lapho ke bese kuphathele zona kusihlwa sikushiya nemfanekiso enqalabutho yomdidiyeli umbongeni Ngema enkonzini yakhe yesikhumbuzo. Leko sophela ke lenkosazana uManzuzu umshazana eshada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.